Hi, Meghana, Reika. Good evening, ma. Good evening. So, Reika, the last class we discussed operators and conditions. I hope there is no doubts in that, right? I hope, right, Reika? So, basically, guys, operators is nothing but mathematical calculations or logical calculations is called as operator. Am I right? Yeah. So there are some types of operators we discussed. One is a arithmetic operators, and then logical, comparison, membership, identity. What is a arithmetic operator? Mathematical calculations is called as arithmetic operator. There are some plus, minus, multiplication, division, and logical. Logical means and R operator. And R. Sorry, of course, logical and R. What is and operator? If both operators are true, then the condition becomes true or else false. Or means any one of the operators true, the condition becomes true. That is called as R. And comparison. Comparison means compare two values using double equal to this, then greater than, not equal to these symbols. What is the membership operator? Membership is nothing but it is used to check the sequence using in and not in. Identity means it is used to check the memory location of the given value using is and is not. So on condition to discuss if else. So I hope up to there is no doubts, everybody, right? So today, so we are going to start decision making. Decision making. So the decision making is nothing but so basically here the control flow statement. So basically, guys, today in this session we are going to discuss loops. Loops. So firstly, you guys have to understand what is a loop. Loop is nothing but repeatedly. Looping. Looping means repeat life cycle. Even the life also loop on right, loop hole. It executing repeatedly until the condition becomes true or false. That is called as loop. That is called as loop, So loop is nothing but executing repeatedly until the condition becomes true or false. That is called as one loop, right, So loop means executing repeatedly until the condition becomes true or false. Continuously executing. That is a loop basically. In Python, we have some types of loops are present. There are 4 types is actually. Majorly 2 types. The one is a of course for loop, and one more thing is a while loop. For loop and while loop. Loop means executing repeatedly. The keyword is repeatedly, keyword is mandatory. So for loop and while loop are the same. Executing repeatedly until the condition becomes true or false. That is called as loop. Clear? Today we'll discuss firstly for loop. So basically, the for loop is a single line expression. It's a single line expression. One line of code. And the while loop is a starting control loop. That is a major difference between a for loop and while loop. So for loop is a one line expression, single line, one line code. But while loop is a starting control loop. The loop control will be there in the beginning, starting. That is called as while loop. Clear? So today we'll see for loop first of all. Okay. For that, firstly you have to understand the basic syntax of loop, for loop. The for loop, the basic syntax is for is a keyword.
for, and then variable we have declared, variable name we have to mention, for example, A, B, C, something like that. Variable. Then in, also keyword. For variable in expression. Here you have to mention our expression, we have to mention here. Expression. So semicolon. Then you can pass your statement. These are basic syntax for loop. Basic syntax ma. Clear? Suppose guys, my question is right now, I have to print the values from 0 to 20. Repeatedly I have to execute until 20. అర్థమైందమ్మా? సో లూప్ అంటే ఏం లేదమ్మా, సో కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దాన్ని లూప్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఫర్ లూప్ అంటే వన్ లైన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక లైన్ ఉండకూడదు, ఒకే ఒక లైన్. దిస్ ఇస్ వన్ లైన్, రైట్? ఓన్లీ వన్ లైన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ one line. Okay, now we'll see for example guys. For I is a variable, in is a keyword, expression I'm just using here. So we have one range, one function is there actually. Range, one function is actually range. So I have to execute the code from 0 to 20 values. So in that perspective, simply can pass here 0, 20, range between from 0 to 20 values, repeatedly executing here. Now these informations will store inside this, within this I. So now I'm just going to pass print of I. So for is a keyword, I is a variable. In this variable, we are storing complete range 0 to 20 values. Then I'm just printing here print of I. You can run this code. What happened? You can see it executing continuously from 0 to 20, less than 20. Clear ma? This is the use of loop. Basically, suppose instead of this range, if I am pausing here string only, for example, hello. Now we can run this code. What happened? You can see same HELLO, the range length. Clear guys? This is how we can handle a loop basically. Loop. So I will just keep it in range 0, 20 values. I have to iterate, and you can see what is iterating means. So whatever we given range 0, 20, the value is printing one by one, right ma? These values is called as iterated values. Iterated values. Clear? So values ప్రతిదీ one by one print అవుతుంది కదమ్మా, దీన్ని మనము iterated values అంటాం యాక్చువల్గా అయితే. Clear? The loop purpose is to iterate the values. Clear guys? That's good. So now it's done, it's good. So we iterated from 0 to less than 20 values. So in console, it's printed 0 to 20 values one by one continuously. That was fine. But I have to filter these values. I have to print only even values. Even means 2, 4, 6, even values. Odd means 1, 3, 5, 7. So in between this range, we have some even numbers. We have some odd numbers. I have to print only even numbers. I have to print only odd numbers. In that case, what exactly we do? So where the values are present, ma? Where the values are present? In this I. So within this I only, from 0 to less than 20 values are present. In that I have to filter. So let me know one basic example. 2 remainder by 2, what happened? Is equal to what is the output right now? What is the output here? What is the output, ma? 1 remainder by 2. What is the output here? 1. 2 remainder by 2, 0. 3 remainder by 2, 4 remainder by 2,
5 remainder by 2 1 and 6 remainder by 2. What is the difference? Actually, you can see what logic is there, ma? Good. See, whenever the even number remainder by 2 is equal to 0, odd number remainder by 2 is equal to 1. Right, ma? Now, our question is I remainder. I is nothing but from 0 to 20 values. I remainder by 2. So, what are the values getting 0? Only that one I have to print here. That is nothing but even numbers. Clear? So, for that, what we need here? Conditions you have to implement. If condition. If I remainder by 2, so what are the values getting 0? Only those informations I have to print here on task space. Now we can run this code. What happened? You can see only even numbers. If you want to print odd numbers, what will do? What is the condition we have to update here? We have to change. I means nothing but from 0 to 20 values. For every value remainder by 2, remainder by 2, remainder by 2. In that range, so what are the values getting 0? That only we have to print in console. So I have to now we're printing even numbers. I have to print odd numbers means what we do. Simply can pass here. That's the basic algorithm. Now we can run. Clear? This is how you can get the even numbers and odd numbers. I hope it's clear. Right, ma? Anybody have any question? Sora? That's good. So here we given some range of value. This is fine. This example is fine. We'll just comment this one. So now here the above example, we are iterating some range of values 0 to 20, 1 to 20, something, 50, something, anything. But my question is right now, I have to iterate now I have to iterate this list. This is the list, right, ma? So this list I have to iterate it now. For that, what we need to do? Tell me. For in variable in li. Range is used to pass some range of value from 2. But now we have to iterate this existing list. Simply can pass the variable name li here. Semicolon print of I. Now we can run this module. Clear, ma? We got the information. Iterated values, whatever we given the existing list. So in these existing list, we have some even numbers. We have some odd numbers. How to filter? How to filter over here the even numbers, odd numbers? What we need to do? So where the iterated values are there, are present. అర్థం కాలేదమ్మా లోకి అర్థం కాలేదా సి ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు అంటే అబో ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏం చేసాం ఇక్కడ రేంజ్ ఇచ్చాము ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ 0 నుంచి 20 దాకా ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం ప్రింట్ అయింది కదా సో ప్రింట్ అయిన వాల్యూస్ లో ఓన్లీ ఆడ్ నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం సో కండిషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే ప్రింట్ అయిన ప్రతి వాల్యూకి రిమైండర్ బై 2 రిమైండ్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూకి ఒకటి వస్తుందో ఆ వాల్యూ మాత్రం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి దీన్ని ఐటరేట్ చేయాలి మనం సో దానికి ఫార్ ఐ ఇన్ సింప్లీ కెన్ పాస్ ద సేమ్ లిస్ట్ దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ I, the variable you can pass here. Now we'll see the output here, we'll get the iterated values. So, ఇప్పుడు వచ్చిన iterated values లో నాకు ఓన్లీ ఈవెన్ నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి లేదా ఆడ్ నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వి డూ అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ కండిషన్ వి హావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ సో ఈ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏ వేరియబుల్ స్టోర్ అయింది ఈ వాల్యూస్ అనేవి in which variable these values are stored in the I, right ma within is the I one the values are actually so prati value ki for example prati if
I ప్రతి వాల్యూకి రిమైండర్ బై 2. సో ఏ వాల్యూకి అయితే 0 అవుతుందో అది మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో 1 tab space should be passed. Now which values are getting right now? Even or odd? Even numbers will get it right now. Odd numbers is what we need to do. Simply can pass here 1. Can run. Clear, guys? This is how you can handle now. I hope it's clear. Anybody have any questions, ma? Sure. That's good. So now it's fine. So here we are filtering even even numbers, odd numbers. That was fine. Okay. But my question is right now, we can see, guys, in this existing list, so we have a maximum value. Maximum number is right now. What is the maximum value? 64. 67 is the maximum value. So 67 is the maximum count. Minimum count is, I have to find out which is the maximum value as present in the given list, which is the minimum value is present in the given list. For anything, first of all, you have to iterate it using loop. The loop perspective is simply can iterate the values. Iterate means you have to put one by one. That is the use of loop basically. For example, I will just pass over here. This is fine. So we have an existing list. How to iterate this one, Bhargavi? Huh? For A variable. Then I understand your question. Yeah. వేరియబుల్ ఇది మనం పాస్ చేద్దాం. మళ్ళీ దీన్ని ఐటరేట్ చేయాలి. ఎట్లా ఐటరేట్ చేద్దాం? ఫార్ వేరియబుల్ ఇన్ ఎల్ఐ ప్రింట్ ఆఫ్ print of A, right? No, print of A. Now we can run this model. We'll see those values have been iterated here actually. These values is called as iterating values, right, ma'am? So it was fine. Now the values have been iterated, right, ma'am? So now I have to print now. So now we are getting all the information one by one. But my thing is that I have to get only the maximum count, 67. You know what the position, what is the length? What is positions, ma? Positions count start from 0. Length count start from 1. So basically the position start from 0, length start from 1. So we'll see here, we'll see, ma, I will just pause it here, guys. Any one variable, for example, max is a not keyword, it's a variable basically, is equal to li of 0. So what is the meaning for li of 0, ma? So if I given print of li of 0, what happens here? What is output here? That's why I told you every day you have to go to the session. Then only you can understand the next classes. Or else it will be tricky. Clear, ma? Huh? Understood what I am trying to do? So what we do? See, now the first thing you guys have to understand its condition. Okay, we'll see.
ఏంటంటే మా సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మనము రేంజ్ తీసుకున్నాం. అంటే లూప్ అంటే ఏం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రిపీట్ చేయాలి, అది లూప్ అనేది కదమ్మా. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ అనేది ఫర్ ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎనీ వేరియబుల్, ఎనీథింగ్ మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ is a variable name. A is a variable name and then in is a keyword. So ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే I have to print in is a keyword ma. Keyword should be same only, but A is a variable. So my question is right now I have to print some range of value. ఒక రేంజ్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఒక 1 నుంచి 50 దాకా అట్లా రేంజ్ ప్రింట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ యూజింగ్ యువర్ రేంజ్ ఫంక్షన్. రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇవ్వాలి మనం. సో 1 నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 దాకా. ఇట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ 1 to less than 29 సెమీకోలన్. అంటే ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయిందా, ఏ వేరియబుల్ స్టోర్ అయింది, ఏ అనే వేరియబుల్లో. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ అనేది 1 by 1 ఐడెంటిఫై అవుతుంది. రైట్ మా. Now you can run this code, run module. You can see start with 1, start from 1 to less than 30 values has been iterated. This is called as iterated values actually. But ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనము ఒక రేంజ్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం కదమ్మా. బట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ 1 2 3 4 లిస్ట్ ఉంది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఒక రేంజ్ ఇచ్చి ఆ రేంజ్ ని రిపీట్ చేస్తాం. బట్ నౌ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న లిస్ట్ ని రిపీట్ చేయాలి అంటే ఈ వాల్యూస్ ని ఐటరేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఫర్ ఏదో ఒక వేరియబుల్, ఎనీ వేరియబుల్ ఇన్ దేన్ని ఐటరేట్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తామో అది తీసుకోవాలి మనం. అర్థమైందా? ఇది వేరియబుల్ ఏం, దీన్నే కదా మనం దీన్ని ఐటరేట్ చేయాలి మనం. సో అబో ఎగ్జాంపుల్ వి గివెన్ రేంజ్, ఈ రేంజ్ ని మనం ఐటరేట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ఎక్స్ ని ఐటరేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ ఇస్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. క్లియర్? సో ఈ ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ నౌ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది మనం, బిలో. నౌ ప్రింట్ ఆఫ్ బి. ప్రింట్ ఆఫ్ బి ఇస్తే మొత్తం మనకి ఇప్పుడు 1 2 3 4 అనేది యాడ్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సో ఈ రేంజ్ లో మనకి 1 నుంచి 30 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ 30 వాల్యూస్ లో కొన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి లేదా ఈవెన్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? సో ఇక్కడున్న ప్రతి వాల్యూకి గైస్ ఐ హోప్ మేఘనా రేఖ తెలుగు రైట్ మా? సారీ రేఖ. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్రతి వాల్యూకి మా ఇప్పుడు 1 రిమైండర్ బై 2 అనేసి ఏమవుతాం మనకి ఇక్కడ 1 వస్తుంది. అంటే ఆడ్ నంబర్ రిమైండర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇఫ్ ఎనీ ఆడ్ నంబర్. ఈవెన్ నంబర్ రిమైండర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 1 రిమైండర్ బై 2, 2 రిమైండర్ బై 2 అట్లే మనం రిపీట్ అవుతున్నాం కదమ్మా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఎప్పుడైతే మనం రిమైండర్ బై 2 ఈ వాల్యూస్ అనేది ఈ వాల్యూస్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మన వాల్యూస్ అనేది 1 to 29 అనేది. సో ఆ 1 to 29 వాల్యూస్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ రిమైండర్ బై 2 ఏ వాల్యూస్ 0 అవుతుందో ఆ వాల్యూస్ మాత్రం నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనం కండిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ కండిషన్ సేమ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఏ వాల్యూస్ ని విచ్ వాల్యూస్, ఏ వాల్యూస్ మనము ఫిల్టర్ చేయాలి. ఎక్కడున్నది? ఏలో ఉంది. సో ఏలో ఉన్న ప్రతి వాల్యూకి రిమైండర్ బై 2 ఇస్తున్నాయి. ఇక్కడ రిమైండర్ బై 2 అంటే 1 to 29 దాకా ప్రతి వాల్యూకి రిమైండర్ బై 2. దాంట్లో ఏ వాల్యూ 0 అవుతుందో దాన్ని మాత్రం నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంతే కండిషన్ అనేది. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రన్ చేయండి. సి వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ
ఈవెన్ నంబర్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి, ఆడ్ నంబర్స్ లేవు. సరే, యూ కెన్ సీ సీమా. సో ఓన్లీ మనకు ఈవెన్ నంబర్స్ మాత్రమే వచ్చిందా, ఆడ్ నంబర్స్ నథింగ్ హ్యాపెన్. యూ కెన్ సీ 2 4 6 8 10 12 అప్ టు 28. బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో 1 2 3 4 ఉన్నాయి, దాంట్లో కానీ నాకు ఈవెన్ నంబర్స్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ నంబర్స్ కావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇఫ్ బి రిమైండర్ టు 0, దెన్ ఇక్కడ ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చుకోవాలమ్మా, లేకుంటే అండేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సరేనా? సో నౌ రన్ ద మోడల్. ఓన్లీ క్లియర్ మా. ఆడ్ నెంబర్ కావాలంటే ఈ 0కి బదులుగా 1 పాస్ చేస్తే ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది. అర్థమైందా ఇప్పుడు? స్టార్టింగ్ కండిషన్ ఇస్తే కదమ్మా, ఇఫ్ ఎలిఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ఎలిఫ్ పోతుంది కదా, డైరెక్ట్ ఎలిఫ్ పోదు కదా. ఇఫ్ కండిషన్ లేకపోతే ఎలిఫ్ ఎట్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్, ఎలిఫ్ అఫ్ కోర్స్. మళ్ళీ కావాలంటే నెక్స్ట్ ఎలిఫ్ కండిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు అయిపోతుందో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ హౌ ద లూపింగ్ వర్క్స్ బేసికలీ. అర్థమైందమ్మా? దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ ని ఎట్లా ఐటరేట్ చేయాలని తెలిసింది కదా. దాని నుంచి ఎట్లా ఆడ్ నంబర్స్ ఈవెన్ నంబర్స్ గెట్ చేస్తాం అర్థమైంది. షూరా? దట్స్ గుడ్. ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామా, ఏ అనే వేరియబుల్. ఆ ఏ అనే వేరియబుల్ లో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21. సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఆర్ జస్ట్ స్టోర్ ఇస్తున్నాం, కొన్ని వాల్యూస్. ఓకే, సో జస్ట్ లెట్ మీ నో భార్గవి, దీన్ని ఎట్లా ఐటరేట్ చేయాలి? ఫర్ ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చాం కదమ్మా, వేరియబుల్ బి. ఓకే, ఇన్ ఏ, దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ బి. ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఐటరేట్ అవుతాయి అనమాట. ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎర్రర్ వచ్చిందమ్మా, 009. సో రన్ మోడల్. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు వాల్యూస్ అనేది రిపీటెడ్గా ఐటరేట్ అయింది ఇక్కడ కదా. సో ఇప్పుడు మా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కదా, ఈ వాల్యూస్ లో whatever given the values, in these values we have to print maximum values ని మొత్తం నేను గెట్ చేసుకోవాలి, మినిమం వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకు తెలుసు ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నది maximum value is 78, minimum value is 9. So we have to find out which is the maximum value of the given list, which is the minimum value for the given list. That is our question. Clear? For that, what exactly we need to do? Clear ma? Yeah. So ఇప్పుడు for that I will just make any one variable name. Max is a variable name is equal to a of 0. So a అనేది list variable, a of 0 అనేది ఏమైంది? a of 0 అనేది which one representing here? a of 0 means what happens here? 0 is the position basically. So a of 0 represents 21. a of 1 means a of 2 3 4 5. So what is the a of 0 means? నేను ఫస్ట్ 0 పొజిషన్ నుంచి వాల్యూస్ ని చెక్ చేయాలి, ఏది ఎక్కువ ఉంది ఏది తక్కువ ఉంది. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దిస్ వన్. a of 0 means start with 0 positions to check the values, which one is maximum, which one is minimum. That is a declared here 0. Suppose ఇక్కడ 1 పాస్ అయితే ఏమవుతాం? ఇక్కడ 1 నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, అది 1 నుంచి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇది వదిలేస్తే సపోజ్ ఇది మన లీస్ట్ వాల్యూ అయితే రాదు, ప్రింట్ అవ్వదు. అర్థమైందా? సో సపోజ్ ఇది మాక్సిమం వాల్యూ అయితే ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. సో మనం 0 నుంచి చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి చెక్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ ద మాక్సిమం, విచ్ ఇస్ ద మినిమం. సపోజ్ ఇక్కడ 2 ఇస్తే ఏం చేస్తాం మనం? ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటుంది, ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది, ఈ రెండింటిని చెక్ చేయదు. దట్ ఇస్ గివెన్ హియర్ a of 0. I'll just going to pass. Clear ma? Clear? That's good. So now we'll see
just remove this print of b. సో ఈ లూప్ అనే వర్క్ అవుతుంది కదా. ఈ b అనే వేరియబుల్లో ఈ వాల్యూ స్టోర్ అయింది, రైట్? am I right ma? That's good. Now I will just implement if condition. If b, which value we need, maximum or minimum? Maximum or minimum? Maximum value, for example. So maximum ni ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఏ సింబల్ యూస్ చేస్తాం? maximum కి ఏ సింబల్ యూస్ చేస్తాం? గ్రేటర్ దెన్ సింబల్, గ్రేటర్ దెన్ maximum. సో ఎక్కడ నుంచి చెక్ చేయాలి? ఫ్రమ్ 0 పొజిషన్. వాట్ ఇస్ వేరియబుల్ నేమ్? మ్యాక్స్ కదమ్మా, సెమీకోలన్. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బిలో ఉన్న వాల్యూస్ ని 0 పొజిషన్ నుంచి, అంటే 0 పొజిషన్ నుంచి ఏది ఎక్కువ ఉంది అని చెక్ చేశారు అనమాట. చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి కదమ్మా? ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలంటే మళ్ళీ అదే వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తాను నేను. సో అదే వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తున్నా. మ్యాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ బి. బిలోనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? బిలోనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు నీకు ప్రింట్ ఆఫ్ బి అని ఇస్తే మొత్తం వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతుంది, అవునా కదా? మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే 100, 32, 45, 32, 78, 9, 65 ఎవ్రీథింగ్ విల్ ప్రింట్. బట్ ఐ గివన్ ఇయర్ బి ఓవర్ ఇయర్. ఇట్ మీన్స్ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తాం, మనకి మాక్సిమం వాల్యూస్ ని గెట్ చేసుకుంటది. ఆ గెట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఆ బి వాల్యూ అనే బిలో ఉండే వాల్యూ అనేది ఆ బిని ఇక్కడ పాస్ చేస్తుంది. అర్థమైంది మా? ఇప్పుడు మనకి మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము? మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము? ఈ మ్యాక్స్ అనే కీవర్డ్ లో స్టోర్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ద మ్యాక్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసామో దానికి స్ట్రైట్ గా సేమ్ లైన్ వి హావ్ టు కాల్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్, రన్ దిస్ కోడ్. సపోజ్ వై గెటింగ్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం కదమ్మా, దానివల్ల రిమూవ్ చేస్తాం. రన్ నౌ. The maximum value is 100, of course. Suppose if you want minimum value means what we need? That's enough. Lesser value, less than value. Run module. You see now. Index is out of minimum B, right? Out of range. Get the greater value, right? Maximum count we are taking here. Okay, I will just okay, just come back. Max keyword. I will just declare one more variable. Now minimum is equal to same a of 0. For example, a of 0. Again, one more condition. If b, this is a greater than symbol. Maximum they are getting, right? Here less than symbol of minimum. Then minimum is equal to a of b. Same value how to pass. Now print of minimum you can call here. Now we can run this code whether it works or not. Why list index out of range? Okay, we have two values. Okay, 9 is a minimum value, right?
You get the maximum value properly. We'll comment the value. I will just use a range function now. Okay, so we'll see what happens here. Now we get the maximum range rate, maximum range rate actually. So here we pass directly the variable that is a, right? Instead of this, you can pass some range of values. Range you can pass here. That is the range function. Range of start with 0 to 0 position of up to length of a. Start with 0 to up to the a length value. A length value is marked. In that case, just remove these things now. In that case, now we'll just print off b. I will just pass b. I will pass in here now. Now we can run. What happened? You can see run module. You see what happens here? 0, 1, 2, 3, 4, 5. But the values didn't get right, ma. The values you can see here 100, 45, 32, 78, 9, 65. So why we get 0, 1, 2, 3, 4, 5? We get the position right now. We didn't get the values. In that case, ma, b of sorry, a of b. A is nothing but so array, the list of loop. So అంటే మనము ఈ వాల్యూస్ ని ఐటరేట్ చేయాలి యూజింగ్ బి. అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఏ ఇచ్చినప్పుడు అవసరం లేదు మా. ఏ డైరెక్ట్ ఇస్తే మనకు బి అని పాస్ చేస్తే చాలా ఐటరేట్ అయిపోతుంది. సో హియర్ ఇట్ విల్ ఐటరేట్. బట్ మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రేంజ్ ఇస్తామో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ చేయకుండా రేంజ్ పాస్ చేసి 0, లెంత్ ఆఫ్ ఏ అంటే అప్ టు లెంత్, దీని లెంత్ వరకు. అప్పుడు మనము బి మాత్రం ఇస్తే ఏం తీసుకుంటాం, దీని పొజిషన్ తీసుకుంటాం. 0 పొజిషన్, ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్, 4, 5. సో ద పొజిషన్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ 0, 1, 2, 3, 4, 5. మనకి పొజిషన్ ప్రింట్ అవ్వకుండా వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏ ఈ లిస్ట్ ఏనే లిస్ట్ ని బి యూజ్ చేసి ఐటరేట్ చేయాలి మనం. సో ఏ ఆఫ్ బి. సో ఏ ఆఫ్ బి అనేది మన ఐటరేటింగ్ వాల్యూస్ ఇయర్. క్లియర్ నా? ఇక్కడ నుంచి మనము మాక్సిమం వాల్యూస్ ని మినిమం వాల్యూ గెట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వి నీడ్, నౌ యు కెన్ టెల్ మీ సేమ్ ప్రొసీజర్ మా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ బి కి ఏ ఆఫ్ బి అని ఇచ్చారు అంతే ఇక్కడ. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఏ ఆఫ్ బి గ్రేటర్ దెన్ మ్యాక్స్, then again max is equal to a of b. So then print of max. Now we can run this module ma. Run module maximum value. So minimum value means less than symbol. Now we can run this here. You'll see. So this is how you can handle the maximum. We can find the maximum and minimum values ma. I hope it's clear. Have any questions, ma? Shora? Huh? That's good. Okay. So one more small example we'll discuss. Then we close today, guys. I think the books is tricky, right? Getting confusion, huh? Confusion, ma? Huh? Hala, Roji? Hala? Okay, we'll see. One basic example. So, ikkada idi list kadama. List ni ఈ విధంగా ఐటరేట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ టపుల్ ఉంది కదా మనకు. టపుల్ అంటే పారాంథసిస్. సో దీన్ని కానీ మనం ఐటరేట్ చేసి యూజింగ్ లూప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5. యూ కెన్ పాస్ స్ట్రింగ్స్ ఆల్సో, ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్సో కెన్ పాస్ మనం. సో యూజ్ అండి. సో దీన్ని ఎట్లా ఐటరేట్ చేయాలి మనం? సేమ్ ప్రొసీజర్. ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. Now we can run this code. Run module 1, 2, 3, 4, 5.
సో ఈ వాల్యూస్ నుంచి మనము ఈవెన్ నెంబర్స్ నుంచి ఎట్లా చేయమమ్మా? If I remainder by 2 is equal to odd numbers means same procedure, guys. You can use either list or tuple also, you can use here. Same way. I hope it's clear. Now do one thing, man. Just try to find maximum number and minimum number and just try to find a even numbers, odd numbers. Just practice it right now. Just write the code, one basic example. First of all, just note this one, the loops, and just try any one example by yourself.